Thank you very much, Simon. It's been really amazing to hear about all the opportunities that these new technologies can bring us to improve and to get a more efficient agriculture. So we are now moving to a new topic, which is what are the challenges for farms in the digital machine age? And Philippe Jeanneaux will help us to know more things about this. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Jeanneaux, je suis enseignant-chercheur en économie rurale à Clermont-Ferrand, dans une école qui forme des ingénieurs agronomes. Je m'intéresse particulièrement à la prise de décision en agriculture, au comportement des agriculteurs et à l'évolution de l'exploitation agricole sur longue période. Voilà, donc je vais reprendre peut-être un des points de conclusion de Simon Blackmore quand il dit « Robots will be disruptive but will have significant benefits ». Et donc mon propos va s'appuyer sur un questionnement en fait, avec l'idée d'imaginer ce que peut être le futur de l'agriculture numérique et les conséquences peut-être de cette agriculture numérique, c'est peut-être justement la fin de l'autonomie de la décision des agriculteurs. Et c'est ça que je voudrais aborder avec vous en 10 minutes. Je commence mon exposé par I will start my presentation with a sentence which I've taken from the magazine Chambre d'Agriculture, the General Assembly of the Agricultural Chambers. In this article, the president of these chambers was saying, well, we tested a drone on 4,000 hectares, and finally, our final objective, somehow, is to transmit all the data obtained by the computer on the tractor. It is to use all this information to undertake fertilization actions, treatments, which are going to be programmed on their own at the right dose, in the right place, on the microplot. So what he was saying, in fact, is I find it very interesting, the fact that the machines are going to decide where to apply the right dose. Now, the question which is very important for me is, now what about the farmer in this world of machines? What is becoming of the farmer? And I'll go back in time to what we call the first age of machines. That started with the creation, the invention of steam engines in 1755 or 1760. From that time on, we concentrated energy in any given place. We did not depend on elements anymore. And in the agricultural sector, in the last 35 or 40 years, since the 80s, this is obviously illustrated by massive investment in technologies in order to have productivity gains. Here on this overhead, we can see the investment effort of cultivators, of growers in France between 1980 and 2015. Overall, and then we have to look at the chart and this curve down here, we remain at an index of 100. That is the investment in billions of euros.
corrected by the inflation rate. So we can see that we maintain the investment effort, which is about 10 billion euros every year. 10 billion euros invested in the field of agriculture every year. So the total asset must be 120, 130 billion euros. So this is quite a lot. So this is to improve productivity gains, and we see it translated in this red curve for the same period of time. The productivity of the farmers' work is multiplied by 3. So we produce a little more. We produced 25% more products with 3 times less workers. And all this to maintain profit, to maintain the farmers' profit, or at least those farmers who are engaged in this approach to lower their production costs. En tout cas, dans le deuxième âge de la machine, alors la question qui est souvent posée, c'est quels sont les nouveaux leviers des gains de productivité? Et on pourrait dire c'est l'agriculture numérique. C'est souligné finalement dans ce qui a été présenté juste avant. Donc là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler le deuxième âge des machines. Là, moi, je m'appuie sur les travaux de Brynjolfsson et McAfee, deux chercheurs du MIT, qui ont écrit un bouquin en 2014 sur le deuxième âge de la machine. Et ce deuxième âge de la machine, bon, voilà, en agriculture, il se traduit par quoi? De la robotisation, c'est la thématique d'aujourd'hui. C'est la collecte, la production de données massives avec des capteurs de toutes sortes. C'est le traitement de ces données massives avec des algorithmes, avec demain déjà un peu d'intelligence artificielle. C'est aussi la mise en harmonisation des différentes machines. Il faut créer des standards. Bon, il y en a, par exemple Pisobus, pour faire communiquer les machines entre elles. Donc, ce deuxième âge de la machine, finalement, moi, il m'intéresse parce qu'il pose des questions, pour moi, 3 questions principales sur les effets de toutes ces technologies sur la prise de décision, l'organisation de l'agriculture, enfin des structures de production, et sur le conseil, l'appareil de conseil qui gravite autour des agriculteurs. Là, qu'est-ce que je pose comme première question? C'est finalement, est-ce que les nouvelles technologies, elles ne sont pas en train de faire perdre l'autonomie de la décision des agriculteurs? Que devient autonomy in the farmers' decision making? Now, what is becoming of decision making when it is the algorithms that make the decisions? If we are based on Herbert Simon's work, how to make decisions? Well, the decision is that we collect information, we process this information, and then we make a decision on the basis of it. Now, from the moment in which the collection is done by machines, by computers, that treatment is done by artificial intelligence. Now, what is left for the growers? What is left for the farmers? The farmers will always have the power to press a button, the button enter. But what about the responsibility of the farmers? Are we not in a world in which the machines are going to make better decisions than the human beings? The second question which is raised, perhaps there are VetagroSup people in the room, but I've taken this interesting example. How can the farmers' job can evolve with these technological innovations? This is a company which is selling a service. You are a farmer, you don't buy the robot, you don't buy the technologies anymore, we just rent, or you buy a service, a maintenance
service of your plots, to spray pesticides or whatever. So the question is, who is going to drive the machine? Who is going to who is conducting the farm holding? Is it the farmer? Is it the technician of the machine? Because I have like a shepherd with different robots. The shepherd lets its robots loose in the plots. Then he takes them back and deploys them somewhere else. So who is conducting? Is it still the farmer? The farmer, is he not changing jobs now? Is he is becoming just a manager of a service? He doesn't act anymore. He delegates a lot of activities. So this is probably questioning the whole job of the farmer. Third consequence, which is important, it's around advice service. In France, there is a very highly developed structure, advice to be given to farmers, innovations to be presented. So what is advice becoming in a world in which data is analyzed, stored by machines, processed by machines? In the end, are we not creating a world in which agricultural equipment is going to take control? They're going to propose algorithms, process the data, and start making the decisions in the place of the farmer. So I always ask these questions. Now, the guy who controls dairy farming, what is becoming of his job in a world in which there are robots and tools to control all the chain, all the production chain, like the animal's temperature, for example? Now, what is advice becoming in this world? Isn't there a risk? We always talk about retail trade, and now the machines are they not going to take control of the farm holdings, and the farmers are just controlled by this industry? So as a conclusion, who decides? Is it the farmer who is still going to make decisions about his farm? Is it the machine? Is it the whole sector of agricultural machinery? Now, for the moment, and I'm not there to say let us stop that movement, but what I'm saying is that perhaps there is a risk of losing the autonomy in decision making, because data collection is done by sensors. Anything to do with actions that is going to be done by robots. At the moment, decision making is respected, but there is the danger of decision being made by the robots in the end. So all this is a challenge for the job of a farmer. It is challenging the whole issue of education, of training, and it is even challenging for the values in this job. Are we going to end up having farmers who are going to have to obey others? Is a farmer going to continue being autonomous? Or is it just going to become one more worker in a whole production chain? Are we still in the second age of machines? Not totally. Machines are not in full control yet, but it seems to me that we need to debate on these issues, and I'd like to thank the organizers for enabling me to exchange with you and to ask these questions.
There should be a critical debate on this digital era and technological era of agriculture. Thank you. Thank you, Philippe. I guess you're presenting a bit scary scenarios, so I hope we have time this day alone to, find solutions and different opinions about this. Now we have our next speaker today is Maët, and she's going to talk us about her study, How to Reduce Drudgery and Working Hours in Organic Farming. Thank you, Maët. Bonjour, donc Maët, je suis responsable de la station expérimentale de Brittany. Good morning, Maët. I work in the Chamber of Agriculture of Brittany, specialized in vegetable growing. The question is, why are robots coming to our farms? And this is one of the avenues we want to work on to reduce hardness. This hardness is mainly in two activities: weeding and then repetitive cultivating actions. Concerning weeding, the problem is very simple. Vegetable growers have about 50 different types of vegetables. They'll cultivate them on small surfaces. Mechanizing the work on these farms is difficult. The material, the machines are very costly and not adapted to the size of these holdings. So the time the vegetable growers spend on weeding represent 50% of their work, of their working time. And 9 growers out of 10 complained or suffer from musculoskeletal disorders. So we started a project around work hardness in vegetable growing. This project started 3 years ago now. I will not give you all the results, as I don't have time in 10 minutes, even if I speak fast. This year we decided to make a video clip to present some of the results, and which shows our working methods and how we compared our practices with and without robots. And we are offering you this video clip now. Ce projet, finalement, il est né d'une envie forte sur la station de travailler le sujet de la pénibilité dans les exploitations maraîchères et d'une rencontre qui est le premier robot autonome de désherbage des cultures, mais qui, moi, m'a intéressé. This is translated in English on the actual video. Mais aussi en aide à la personne pour tout ce qui est opération culturelle. Dans ce projet, on le teste sur ces deux modes-là et on teste aussi d'autres stratégies, notamment des stratégies de désintensification des rotations des cultures, où le concept est simple, on cultive moins à l'échelle de la rotation pour pouvoir laisser du temps aux exploitants pour mettre en place des pratiques telles que le faux semis qui permettent de casser les adventices estivales. Dans ce projet, on doit répondre aux questions, finalement, est-ce rentable d'avoir un robot sur une exploitation? Et qu'est-ce que ça change dans nos conditions de travail, dans notre quotidien, à l'échelle d'une exploitation agricole?
avait beaucoup de mal à maîtriser l'enherbement de nos parcelles. Donc voilà, les passages à la main, ça suffisait plus. Bah, c'est une création aussi d'exploitation, donc on n'avait pas forcément de matériel adapté et spécialisé encore, on était mal équipé. Donc on a fait le choix d'acquérir le robot. Supprimer pratiquement l'ensemble des paillages, on maintient sur la salade en extérieur et quelques cultures d'été comme la courgette ou voilà sur les premières plantations en serre éventuellement, mais voilà, les 3/4 des paillages ont été supprimés. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au début c'était pas évident, faut vraiment s'adapter au robot et on a perdu un petit peu de temps. Bon, c'est pas vraiment de la perte de temps, mais voilà, la prise en main a été pas forcément facile, mais les résultats sont là et sont bien plus efficaces que nous. Et non, on est très satisfait et ouais. T'as diminué ton stock aussi d'adventistes? Voilà, on a diminué beaucoup. Comme avant, on avait du mal à maîtriser. C'est vrai que ça regrainait encore, mais là, voilà, on a pratiquement plus de problème. On suit les cultures et on nettoie assez rapidement après les cultures. Et un passage régulier du robot, voilà, ça permet de maîtriser l'ensemble des choses. Ouais. Au début, c'est de biner, donc voilà, pour essayer de limiter les désherbants, et puis pour la pénibilité aussi, pour nous tracter, et puis faire des interventions sur les cultures comme arracher, où nous en semences on enlève les feuilles pas mal, on déjupe, où on fend les choux, voilà, pour avoir une position de travail un peu plus confortable, pour pas se briser le dos. En positif, bah du coup le soir on finit, on a pas mal au dos, et le lendemain matin pour redémarrer c'est quand même beaucoup plus facile. Ouais. Après il faut apprendre à travailler avec la machine. Bon, c'est comme toutes les machines, quoi. T'es obligé de t'adapter à la machine, c'est pas l'inverse. Donc faut faire avec, adapter les sorties de serre, tout ça, voilà. D'accord. Donc ça c'est un petit peu, voilà, il y a des paramètres à prendre en compte. Au début t'es un peu déçu parce que t'as l'impression que ça va être super, ça va marcher tout seul, mais en fait non, faut apprendre à travailler avec, faire ses outils, même par exemple pour les filets dans les boues, on a des filets d'insectes roux, il faut les lever, donc il faut adapter, voilà, faut s'adapter, quoi. C'est un peu le côté négatif, c'est que y a quand même du travail à faire pour s'adapter à l'outil, quoi. Ouais. Ok. Thank you, Maët. We are looking forward to know further data of your study and find how robots can help to improve organic crops to be more productive. So, thank you.